Unity across cultures and nations. Let's connect, let's celebrate. Be part of this movement of unity through dance. Sumasayaw ang langit habang lupa'y umaawit. Sumasayaw ang langit habang lupa'y umaawit. Tayo na ang sumayaw, kumita at gumalaw. 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 Ilog ng mga ulap, inihipan ng hangin. Uni ng mga ibon, naglalakbay sa himpapawid. Kay sarap mabuhay sa ilalim ng nag-iisang mundong makulay. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit. Kay raming dahilan upang magdiwang. Tayo ay pinag-isa ng langit, lupa, kalikasan at kultura. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit. Kay raming dahilan upang magdiwang. Tayo ay pinag-isa ng langit, lupa, kalikasan at kultura. Tayo na ang sumayaw, kumita at gumalaw. 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 Lupa ay nilalamig ng mga awitin. Lahat na paiindak, sasaya ng himig. Kay sarap ng buhay na inaalay sa pasasalamat at pagpupugay. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit. Kay raming dahilan upang magdiwang. Tayo ay pinag-isa ng langit, lupa, kalikasan at kultura. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit. Kay raming dahilan upang magdiwang. Tayo ay pinag-isa ng langit, lupa, kalikasan at kultura. Tayo na ang sumayaw, kumita at gumalaw. 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 Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit. Kay raming dahilan upang magdiwang. Tayo ay pinag-isa ng langit, lupa, kalikasan at kultura. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit. Kay raming dahilan upang magdiwang. Tayo ay pinag-isa ng langit, lupa, kalikasan at kultura. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit. Kay raming dahilan upang magdiwang. Tayo ay pinag-isa ng langit, lupa, kalikasan at kultura. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Tayo'y mga Pinoy, kung ang ilong mo ay pango. Mga Pinoy, tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay
saan nagmumula ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay na kayong manggi, ngunit di ko maipakita ang tunay kong sarili. Kung ating hahanapin ay matatagpuan, tayo may kakanyahang dapat nahangaan. Subalit nasaan ang sikat ng araw? Pa tayo ang humahanga doon sa kanluran. Sabi ni Hemper, huwag tayo manggaya. Huwag ka manggagaya kung hindi mo rin kaya. Mangopya ka man, siguraduhin mong mas mahusay sa kinopyahan at matino. Kahit ang ilong mo'y baliko, kahit na pangit, sarat at pango, basta't patay-pantay, walang kulay, walang away. Awitin nating sabay-sabay. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Ako'y Pinoy sa isip at puso't damdamin, at may paniwala sa sariling ating gawaing Pinoy. May pagmamalaki, isigaw sa mundo at ipagsabi na dito sa silangan ako ay isinila kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay na kayumanggi, ngunit di ko maipakita ang tunay kong sarili. Sabi ni Hemper, huwag tayo manggaya. Huwag ka manggagaya kung hindi mo rin kaya. Mangopya kamay, siguraduhin mong mas mahusay sa kinopyahan at matino. Kahit ang ilong mo'y baliko, kahit na pangit, sarat at pango, basta't patay-pantay, walang kulay, walang away. Awitin natin sabay-sabay. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Mayroong isang aso, daig pa ang kulon. Siya'y humihiyaw, hindi kumakahol. Katulad ng iba, pa-English pa. At kung pakikinggan, mali naman, huwag na lang. Tayo'y hindi kano, huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Tayo'y hindi kano, huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Tayo'y hindi kano, huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Tayo'y hindi kano, huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Ika'y Pinoy! All right. Okay, good afternoon. What a great afternoon, Philippine physical education community. And once again, happy Independence Day. Welcome to your Saturday continuing professional development partner, no other than OnePhysed.ph. This is Coach JR Viterbo, founder and program director of OnePhysed.ph. Here with me is the technical manager of OnePhysed.ph, Coach Joshua Ben Villarreal. Magandang hapon, Coach Josh. How are you? Magkamusta ang nagdaang linggo? And are you excited for our episode sa hapon na ito? Hello, Coach JR. Magandang hapon, no? So, as for last week, for sure, well, of course, busy pa rin tayo of preparing stuff for our incoming school year, no? And for today, no, Coach JR, natanong mo if I am very excited. Well, yes, I am very, very much excited for today. Kasi since it's Independence Day today, Exactly. right, sobrang saktong-sakto ang ating topic for today, no? So, kumbaga, ito yung mga isa sa mga pinagmamalaki ng mga Pilipino, no? Pagdating sa sayaw, no? At Yes. tayo mga PE teachers, talagang dapat alam din natin to, at we have to make our students know
this topic na i-discuss ngayon ng ating napakagaling na speaker, no? So Exactly. ikaw, Coach JR, kamusta ka naman? Kamusta mga nagdaang araw? Well, of course, number one, excited ako. You know why? Because our speaker for this afternoon ay ilang taong kong katabi nung college. Dahil of course, seatmate ko siya nung college dahil magkadikit lang kami ng apelido, no? Kaya naman, it's an honor for me now na teachers na tayo na ma-invite ko tong classmate ko whom I know and truly believe na talaga makakapagbigay sa atin ng additional learnings para sa topic itong kanyang talagang bine-venture which is into folk dance. But personally, I'm okay. And of course, syempre masaya tayo dahil every day is a blessing and nakakatuwa ang pag-accept ng Philippine Physical Education community sa work na ginagawa natin dito sa 1PZ.ph. And you know, Coach Josh, what's amazing is that ang ating episode for this afternoon, ang pre-registration ay natalo talaga yung ating current holder, no, yung Arnis, no. As of this time, I think ang pre-registration natin for this topic is about 3,500 more than, no. But I believe no, hindi man lahat makaka-attend ngayon. Some of them will be checking this the recording of this sa ating on their own free time or asynchronous nilang gawin. Kaya of course, nakakatuwa at itong ginagawa Coach Josh, imagine, no, by July 4, just to let you know, it is already the first anniversary of 1PZ.ph. Alam ko, marami na tayong pinagdaanan, mga experience, mga mismo dito pa natin na-discover, no, through, syempre, ito, pag-navigate natin dito, pag-perform natin dito, lalo na on your end, sa technical, marami tayong naranasan ng mga, mga challenges. But, ang pinakamaganda talaga dito sa community natin is that they understand, no, that every day is a learning progress. Kaya saludo po tayo lahat, no, sa lahat ng mga sumusuporta sa 1PZ.ph dahil this program will not be possible. This will not be a devotion ng 1PZ admin team if without, of course, the help and of course the support of our community. Kaya mabuhay po ang lahat. By the way, Coach, no, we are streaming live via 1PZ.ph YouTube channel and we also have our premium members joining us here via Zoom. That's why for all those who are tuning in, kindly share to your social media account the link of our episode today so that your fellow teachers and friends can also join us and they can also learn from the topic that we will be presenting. Of course, no, shout out na din po sa lahat ng ating mga kaibigan na nandito sa Zoom, no. Napakadami po natin ngayon dito sa Zoom. And of course, dito sa YouTube naman, no, there are about around almost 265 people na ito kasama natin ngayon. And of course, shout out to to James Clinton Yongko, no, watching from LaSalle University. LaSallean din pala to. LaSalle University, Osamis City. Meron din po tayo si Mark Justin Rino watching from Coronadal City, South Cotabato. Coach Joshua, grabe, no? Talagang nagiging consistent na, hindi na lang mga taga Luzon yun na nakakasama natin dito sa ating ginagawa every Saturday. But Coach JR, yes, Coach JR, Josh. alam mo ba kung bakit tayo tuloy-tuloy pa rin? It's because of these people, no? I mean, sa suporta talaga nila, no? From different parts of Luzon and even different parts of the country. That fuels talaga yung ating One Piece Ed desire to help teachers and to spread new learnings, no? So maraming salamat sa kanila, Coach JR. Yes, sa support nila. At the same time, syempre, sa lahat ng mga na kumasa sa ating hamon, 'di ba? Syempre, 1PZ.ph is a stage nga for for the teachers to share their best practices and of course yung knowledge and skills na meron sila. Yan, no? Siguro dalawang shoutout na lang. Edison Quejano from Pangasinan State University. Palakpakan naman tayo diyan. And last one, si Cristel Kimberly De Lomas from Sorsogon State University. So sa lahat po ng mga naka-tune in sa atin, around 280 people plus those who are here na nasa Zoom natin. One simple request, of course, no, kindly share the link of our episode today dito sa ating session for this afternoon so that we can also help yung iba pa nating mga kasama sa division, yung mga sa schools natin so that they can learn from the topic na mawi-witness natin for this afternoon. Yan, no? So kaya talagang naman na pasaya ng pasaya yung mga episodes natin and nakakatuwa kasi marami pa tayong mga plans na nakapila at mga programang nakapila para naman, syempre hindi ang PE naman is marami ang mediums. Dance is one only. Marami pa po tayong mga nakapila yan. Also, we would like to take this opportunity. We're inviting all to like and follow the official Facebook page
That is www.facebook.com/1fised.ph no, because we are using our page para sa lahat ng mga announcements to connect with the community. So dyan po, again, our Facebook page is for the announcements, while ang ating YouTube channel naman po, no, you can subscribe na rin po and click the notification bell dahil dyan naman po natin ini-stream lahat ng ating mga activities. Dyan po makikita na ninyo at pwede nyo pong panuurin muli, no, kapag kung sakali na hindi po kayo makasama sa amin live. Coach Josh? Coach JR, no, I just want to also to tawag dito, to tell our viewers, no, na para ang One Fist Ed, no, sa Facebook page natin, we also post different seminars, not just One Fist Ed seminars, but different seminars for physical educators and yun yeah, and sports science, no, we also, no, basta may medyo connected sa field natin. Yes, we post it there, you know, so everyone can know what's happening, and everyone has this opportunity to attend as well and participate, not just in One Fist Ed, but in other seminars or webinars na pwede nilang salihan. Yeah, exactly, Coach. And of course, nagpapasalamat nga tayo kasi that's the good thing about the community. There are a lot of organizations and group. And of course, ang maganda rito is that parang friends naman lahat na kung saan whatever the activity they have, they're hosting, ay ipinopromote natin. And shout out of course to Dr. Hosung, no, of International Organization of Health, Science and Kinesiology for of course tayo po ay ang onefised.ph ay isa sa kanilang mga partners. So yan ang ating international partner, IOH SK. Of course, no, let me take this opportunity, no, Coach Josh, no, kasi alam ko may napapansin ka sa akin, Coach Josh, eh. Hindi mo ba napapansin na si Coach JR ay napaka-energetic lately? Oo nga, Coach. Ano bang dahilan kung bakit ka super energetic ngayon? Yes, you are right, Coach Josh. No, we are proud to announce this is the reason why I am super energized. No, and despite of the many challenges happening, ongoing work, family, and business, and so on, lahat yan ay nababalance natin because of our new partner, Coach Josh. No, we are proud to announce as we continue, no, to promote. Ayan, meron tayong mga background din, mga aso, pasensya na, no. Health and wellness, no. As we continue to promote health and wellness and patronizing Filipino-made products, onefised.ph is a partner of NutraBud. NutraBud, there you go, is a proud product here in the Philippines. It is a first virgin coconut oil with a soft gel supplement in the market that is blended with antioxidants. They are committed to using only good manufacturing practice, manufactured ingredients, providing Filipinos with world-class FDA-approved health supplements at an affordable price. So what are the benefits that we can get from this? Of course, immunity booster, antiviral, antimicrobial, gives energy, heart support, brain protection, and so on. Maraming benefits. We all know that antioxidants is really beneficial for our body. Why? Hindi natin basta-basta no? Of course, the opportunity to alam natin ngayon that we are in the pandemic, we need something that can help our body lalo na sa challenge na kinakaharap natin ngayon na mayroong pandemic, and having a supplement can really help us. And for those who are interested to know more and try the product, you can check their Facebook page through www.facebook.com/nutrabud/ and of course, dahil nga friends natin ang Nutraband, lahat for those who will be availing, you need to use the code FISED, PHYSED. You will get 10% po. Yan ang blessing na ibibigay sa atin ng Nutrabud in return dito sa ating pag-promote sa kanila. You can get, those who will be availing will get of course a discount. All right, moving forward, we are really excited as we are about to have our 53rd episode today. We are here in our dance webinar series with a team, building passion in teaching dance in the new normal. We want everyone to be part of the discussion. Kaya kahit kayo po ay nasa YouTube, kayo po ay nandito sa Zoom, okay, we are inviting you to utilize the chat box. Our poll question for this afternoon is, ito medyo maintriga yung question natin, ipopost natin. Pwede pong sumagot, malaya po tayo, no? Pagdiriwang ng kalayaan natin, no? Kaya pwede po tayo mag-express, of course, in a professional manner, no? Ang ating poll question for this afternoon ay,
Totoo ba na marami sa mga students sa ngayon ay hindi ganon kainteresado sa folk dance? Bakit? Ano ang pwedeng gawin mo bilang isang phys ed teacher? No? Yan ang gusto nating marinig sa ating mga kasama. Once again, totoo ba na marami sa mga students sa ngayon ay hindi ganoon kainteresado sa folk dance? Bakit at ano ang magagawa mo bilang isang PE teacher? Kaya po kung narinig nyo ang ating tanong, although ipopost ko yan mamaya sa ating chat box, pwede po kayo mag-share ng inyong mga answers or mga opinion nyo dyan sa ating chat box at ating pong babasahin after ng ating speaker. I'll not take this long because I'm really excited to listen to our speaker. And sabi ko nga, no, malapit sa aking puso dahil katabi ko lagi nung college, no, marami na rin kaming mga secrets niyan, no. Syempre, sa pag magkatabi kayo, 'di ba? Pag sa classroom. 'Di ba? Tulungan 'yan, 'di ba? So, of course, I would like to introduce our speaker for this afternoon. Okay? She's currently working at Parañaque National High School, Maine as a Master Teacher 1 for MAPE. She is the coordinator of special program in arts and the director of Kulturang Kayumanggi Dance Troupe and Rondalia of Parañaque National High School, which receives several awards in the different cultural competitions in the Philippines. An outstanding dance trainer in the second Fun Fiesta Pilipinas, and she's involved in several cultural performances, namely Solyap Kultura, Kultura at Kasaysayan, and the director of the annual cultural performance of KKDTR at concert at the Park, Manila. A lifetime member of Philippine Folk Dance Society and a senior member of Ethnic Dance Center Philippines. She's a national judge for aerobic gymnastics. She finished her Bachelor of Arts in Education, major in Physical Education in Philippine Normal University, Manila, and finished her academic requirements in Master of Arts in Education, major in PE at De La Salle Araneta University. She was also one of the teacher scholars of the Korea-Philippines Teacher Exchange Program 2019 of the UNESCO APC EIU in partnership of DepEd. She is a graduate of PNU Diploma in Teaching Arts, major in dance, and of course, no other than a good friend of mine, a classmate, a seatmate, and of course, the one that will own the stage for this afternoon, no other than Miss Christine Barrios. Good afternoon, Christine. Good afternoon, Coach JR. Yes, of course, And we are Coach Josh. ready and excited to hear your sharing for this afternoon. And you now own the stage of OnePhys.ph. Okay. By the way, before I start, Coach Josh, I would like to thank Sir Romel Serrano of Kalilayan Folkloric Group for allowing me to use some of the videos, no, for example, para gawin kong example kasi napaka-importante na may example tayo ngayon, no. So, thank you Sir Romel, and thank you for inviting me in dito sa ating sa inyo programa. And maligayang maligayang Araw ng Kalayaan. Okay? Pwede na ako mag-start. Wait lang po ah. Kita na po ba? Yes, Miss Christine, ano na lang. Yan. There. Okay. So, we will be talking about teaching Philippine folk dance during pandemic. So, Coach JR, kita na yung yung presentation? Absolutely. Yes, we Okay. can see it. So, paano ba tayo magtuturo ng folk dance ngayong pandemic, no? So, hindi ko na-introduce yung sarili ko kasi na-introduce na kanina. So, ang learning goal natin, nag-set ako ng 3 learning goal dito. Na at the end, sasagutin natin tong 3 question. Yung bakit, ano, and paano, or why, what, and how. Yung one, why do we need to learn dance, folk dance, in particular, even in times of pandemic? No, kailangan ba namin yan? Essential ba yan? Laging ganun yung tanong ngayon no? So next is, what is folk dance and its classifications, no? And then yung pangatlo, how will I teach folk dance during pandemic? So yun yung 3 goal natin or learning goal for this afternoon.
nasasagutin. So to proceed, let's answer this first question. Bakit ba kailangan nating aralin ang folk dance kahit pandemic, no? Siyempre, number one reason, pandemic doesn't stop us from being a Filipino. Okay? Kahit anong mangyari, may digmaan man yan, may pandemic man yan, we are still Filipino. At yung karakter natin ay nakapaloob doon sa ating katutubong sayaw. Yung karakter ng isang pagiging Pilipino ay makikita at maaaral doon at makukuha ng mga bata doon sa ating katutubong sayaw. Another reason is they are feelings and they want to share these feelings to others. Ibig sabihin, this doesn't stop when schools go online. This doesn't stop when parks and playtimes are limited by fears of contagion, no? Kids still want to connect with each other even in rough and tumble ways. And one way of this is dancing. Okay? Sabi nga natin, 'di ba? Before you start talking, you learn how to swim. Nung bata pa tayo. Before you learn how to write, you draw. And dance as an art as soon as you stand. Nung bata pa tayo, we dance. Di ba yung mga baby pinapasayaw natin? Ibig sabihin, folk dance, our Philippine folk dance as an art or any other dance is very fundamental in expressing our emotions. Okay? Human emotions. Aside from that, dance is an extension and expression nga of human emotions and human beings in ways that can allow us to share emotions that increase our sense of community and connection. In a way, sa dance, nakakapag-communicate tayo. Di ba nga sabi natin, in our early days, ang dance ay ginagamit nating pang-communicate sa spirito man yan, if we want to give thanks, no, sa Panginoon, we dance. Sabi nga natin, the highest form of worship is dancing. So this is why in good times and in bad times, in times of war, slavery, fleeing homelands, and during pandemics, kids still needs to bounce, leap, and spin. Okay? So to ease also, yung ma-release natin yung mga emotional burdens natin, kahit nasa loob tayo ng bahay. Kasi bakit natin ito kailangan i-discuss? Especially kapag magtuturo tayo ng sayaw, kailangan nating i-explain sa mga bata bakit kailangan natin itong aralin. To answer our deepest why. Siyempre, pag na-answer natin yung deepest why, bakit natin siya itinuturo, mas makakapagbigay tayo ng effort. Mas makakapag-sacrifice tayo kapag alam natin yung deepest why sa ginagawa natin. Okay? So, in teaching folk dance and in learning folk dance, we have to know our deepest why. And these are examples, no? To proceed po, ano muna po ba yung folk dance? Sabi, according to the Dance With Me, the book of Dr. Larry A. Gabaw, ang sabi doon, it is the traditional dance of the people within specified culture, evolved by them and embodying national or regional flavor. Ibig sabihin, ito ay nabuo sa isang community o sa isang komunidad na yung characteristic niya, it pass on to generations. Ibig sabihin, accumulated po ito. Ito po yung accumulated na feelings, yung mores ng isang community. And of course, it showcase yung daily living ng isang community. So, pero hindi pa rin nawawala yung kanilang identity as a group o ethno-linguistic group. Okay? Philippine Islands and its dances. Sabi natin, the Philippines is composed of more than 7,100 islands. So, ibig sabihin, napakayaman ng flora and fauna ng ating bansa. So, itong flora and fauna na ito yung nag-shape ng diverse characteristic ng ating mga sayaw. So, dumidepende yung mga sayaw natin sa kung saang parte ka ng Pilipinas. So napakalaki ng Pilipinas at napakayaman ng kultura natin. So
So according to, dahil nga malaki yung Pilipinas, no, pulo-pulo siya, napakalawak ng ating bansa, at bawat lugar nun may iba't ibang klase ng sayaw. According to Francisca Reyes Aquino, our national artist for dance, yung first national artist for dance natin, according sa kanya, kinlassify niya yung ating Philippine folk dance ng dalawang klase. Merong tinatawag na general at saka meron ding special classification ng dances. So iisa-isahin natin to para mas lalo natin siyang maintindihan. Ano ba yung purpose nito? No, bakit kailangan natin siyang maintindihan? Mamaya sasabihin ko po. So under ng general classification, okay, and general classification muna tayo. So we have geographical extent of origin. Depende sa lugar kung saan siya na-discover yung sayaw na yon. Okay, katulad nung halimbawang Cordillera, tinatawag siyang Cordillera Group of Dances. Ibig sabihin collective way siya ng pagtawag doon kasi natagpuan yung mga sayaw na yun doon sa Cordillera Administrative Region, no? Kaya din tinawag na Muslim dances. Ibig sabihin yung mga sumasayaw noon, yung religion nila Muslim. So yun, geographical extent of origin. And then yung nature. So kung saan ba ginagamit, no, nature ng sayaw, functions ng sayaw. Movements, and kinlassify din siya according sa movements. Mabilis ba to? Mabagal? Combination ba siya ng mabilis at mabagal? So makikita natin siya mamaya, and there are different examples for that. And then kinlassify din yung mga sayaw natin ng ating national artist according sa formation. So tandaan natin yung general classification, yan yung under ng geographical, under ng geographical, meron tayong, wait lang, sige. Dito muna pala tayo sa special, under ng special classifications, meron tayong dances with songs. Special classifications yon. Old ballroom dances, dances with implements of instruments, and dances combined rhythm. Mamaya titignan natin isa-isa yan. So under ng geographical extent of origin, sa under pa rin ng general classification, meron tayong tinatawag na national dances. Ano ba yung national dances na yon? Pag sinabing national dances, found throughout the islands with little or no modification. Ibig sabihin, ano yung mga example? Pandango. Maraming klase din ng pandango. Pandango sa bulik, pandango sa ilaw. We have the Hota. We have Hota Manila, Hota Quirino, di ba? So, and then we have different kinds of valse din. Ibig sabihin, makikita siya throughout the islands. And then, pag sinabi namang local, ibig sabihin, makikita lang ito saan? Found in a certain parts of the island lang. Local. Ibig sabihin, doon lang siya makikita. Katulad ng maglalatik. Saan makikita yun? Sa Binyan. Saan siya? O yung saan nagmula. Okay? Saan nagmula yung sayaw na ito? Kalapati, Ilocos, and Karatong, saan naman siya nagmula? Sa Palawan. Okay? So yan po yung under ng geographical extent of origin. So under pa rin ng general classification, dito tayo sa nature. Ano ba yung nature? Kasi di ba maraming iba't ibang klase ng sayaw, at yung mga sayaw na yon ay sumasalamin sa kabuhayan ng ating mga katutubo kung saan siya nagmula. So under ng nature, saan ba siya? Ano ba siya? Anong klase siya? So occupational ba siya? Religious ba siya? Comic ba yung sayaw na iyan? Game? We have wedding, courtship, festival, war, and mimetic. So madami, no? Isa-isahin natin, no? So from the word itself, occupational. Saan ba ginagamit? Ibig sabihin yung function ng sayaw sa folk dance, no? Sa isang community. So kapag occupational, syempre, makikita nyo marami tayong mga sayaw depicting action of a certain occupation, industry, or labor. Okay? So sabi nga din ni Dr. Larry A. Gabaw dun sa libro niyang Dance With Me, wala daw sayaw sa Pilipinas or sa folk dance natin na walang meaning. Since ang bawat sayaw natin o yung folk dance natin nagre-reflect ng everyday living ng ating ng isang community.
So, malalaman mo kung saan siya nagmula. So, ano ba yung kabuhayan nila? So, occupational action. Okay? Example nito yung buti-buti, pasigin, idudong. Okay? Let me share to you one example of this dance. Wait lang po Coach JR, ano kung nakikita na po? Okay. Coach Josh? There. Loading. Yan. Okay na. Malinaw na po tayo doon, no? Next po. Is religious. Okay, saan ba siya ginagamit? No, religious dances. Okay? So, ibig sabihin, performed in connection with religious vows. Okay? So, mga ritual. Example nito ay dugso, we have pagdiwata, and sagsag. Okay? Again, ang nature kung ano ba yung function nitong sayaw na ito. Okay? So, ibig sabihin, kung meron tayong hinihiling, no, yung araw, yung mga katutubo natin, yung mga kapatid nating katutubo, kapag sila ay humihiling ng bountiful harvest, nag-aalay sila. So, sumasayaw sila. Okay, example. Wait lang po Medyo mabagal po ang ating internet connection. So kung makikita nyo doon sa video, diba, kung makikita nyo doon sa video ay medyo intimate yung way ng execution nila. Kasi nga religious
Next sa religious, we have comic. Ano naman yung comic? So depicting funny movements for entertainment. Ginagamit naman nila ito pag sa kasiyahan. Example of this is Dalapay Bantige. Ibig sabihin makikita mo nakakatuwa yung kanilang steps, no, yung mga movements na pinapakita nila. We have the Kimbo Kimbo. Okay. Sorry po kung palabas-labas ako, medyo nagkakaroon ako ng technical problem sa pag-share ng ano. Now, example nito, is Lapay. Bibilisan na lang natin ng kaunti. Kita po ba Coach Joshua, Coach JR? On my end, wala pa. Yes. Okay. Yung video po? Wala pa sa akin. Okay. Wait lang. Ito po yung example ng Lapay. Ayan, Coach. Yan. Kita? There. Yes. Okay. Ito po yung example ng Lapay o yung under ng general classification sa Paano ba naman yan? Sige, kaya mo yan. Okay. So nakita na natin yung example ng comic, under ng comic. Comical. Next. Kita na ba yung screen, Coach? Yes, Miss Teen. Okay, next is game. Sa game naman, syempre, play with play elements and dance mixers. So example nito yung ati-ati sa bukid, lubi-lubi, and binasuan. Everybody knows ay binasuan, no? The binasuan dance. So kung saan binabalanse ang baso sa ulo na may lamang alak. So, pakita natin yung isang sample ng binasuan dance. Coach Jay, update mo ko pag hindi nakikita po yung video, ha? Medyo maulan po dito. Yes, yeah. Ayan, loading. Yeah, I can see it na, Miss Teen. Okay, ito yung example ng binasuan.
Okay po. Okay, so yun ang example ng game. Next. Meron din naman tayo under pa rin ng general classification is the wedding. So saan po ito ginagawa? No? Siyempre, perform during wedding feast. So meron tayong pansak, singkil, habanera, botolenya. Okay. Next is courtship. Ibig sabihin, nagpapakita ng pagmamahal sa isang nililigawan. So ito, no, kitang-kita natin. No? So we have the tadek, pangalay, abaruray. So pag manliligaw sila, sumasayaw, syempre nga, di ba, expression of feelings ang sayaw. So, yan, abaruray. Let's look at the sample. It doesn't earn as much as you would think, but since I'm running multiple computers at my house, Ibibili ka raw di umano, maririkit na vestido, alahas at liwento, yung itro sa kabaniko, inaruwas na debrilyante, may kanyonado ang tabi, kaya ka raw hindi bibili, inumura mo para di, la 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 la, la 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 la, la 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 Yung next na classification natin under pa rin ng nature is festival dances. So, this is suitable for special occasions and special gatherings. Ano ba yung mga example nito? We have the salati mais, we have buling-buling, and sayaw sa kuyo. Let's see the example.
So makikita niyo sa sayaw, no? They are dancing because of the bountiful harvest. Next is war. So depicting naman combative movement or showing imaginary combat or duel. Ano yung example nito? Maglalatik, silat, and kayaw. So, yung last is mimetic. Ibig sabihin, ginagaya yung nature, yung kapaligiran niya. It's either ginagaya yung mga hayop na nasa paligid nila sa isang community. We have sinakiki, balamban, and arigay. Example lang po itong binibigay ko. Ibig sabihin, marami pang klase ng sayaw na sa under ng bawat classification. Iilan lang po ito. Example po ng mimetic is sinakiki. Okay. Ito po yung siyam na klase ng classification ng Philippine folk dance under ng nature. General classification pa rin siya. Under, punta naman tayo sa movement. Kina-classify din ang ating mga katutubong sayaw. Depende sa movement niya. Active ba siya? Moderate, slow, slow and fast. Under ng active, meron tayong tinatawag, meron tayong iba't ibang klase ng sayaw na at halimbawa nito yung tinikling, maglalatik, uya-uy. Shows active movement, no, or skill dances na makikita. Everybody knows those, no? Yung iba na, yung isa namang classification is yung moderate. Ibig sabihin moderate na tempo din, no? Hindi ganun kabilis ang galaw. So we have habanera, tagalab, and buling-buling. Tignan natin ngayon yung sample ng buling-buling. Under ng classification na to, ito yung sa moderate.
Next is yung slow movement. Example nito, pasakat, amorosa, and pahid. Ibig sabihin, slow movements. Then yung last, we have the slow and fast. Combination ng mabilis at mabagal na galaw. We have Putritos, Habanero Botoleña, and Hota Paragua. Okay, makikita niyo combination ng fast and slow, no? So yan po yung apat na classification under ng movement. Kinlassify din ng ating national artist under ng formation. Ito ba ay square dance, quadrille, long formation ba ito, and set. So under ng square dance, example nito yung Lanceros de Tayabas, Lanceros de Lingayen, Lanceros de Negros. Lanceros or lancier means line, no? And we have the long formation. Example ng long formation, ibig sabihin may dalawang parallel lines na required sa isang sayaw. Example is ragragsakan, sakuting pig appear para mas ma-portray nila yung message ng sayaw. Mamaya papakita ko na lang ng sunod-sunod, no, yung example. And then we have the set. Pag sinabing set, sa pag-i-stage ng sayaw, ang dancers, it's either side by side, magkatalikuran, pumapasok ng dalawahan. So, example nito ay Malagueña, Abaruray, and Habanera Narcisena. Okay, so let me show you the example of yung formation, no? So square, long, and set.
Miss Teen, parang hindi pa yata naka yung video. Ayan, there you go. Okay. Okay. So example naman ng long formation, ito ay yung mga ragragsakan, sakuting. So pwede rin nating makita sa ganitong example. Kamusta? Kita po ba, Coach JR? Yes. Yan, medyo wala talagang sound to. Basta tignan niyo lang po yung formation. Okay? So sa sayaw na yon may may pinapakita two parallel lines no na required. And then yung last is you have the Malagueña. Itong example na to, isa under naman to ng set. So, or under ng classification ng formation. Kita po ko. Okay. So medyo madami, no? It's just parang talaga napakarami ng mga dance sa Pilipinas. Yeah. Sa sobrang dami, para mas maintindihan natin, kinlassify siya kinlassify siya according sa kung paano siya pinresent. Ano yung functions niya sa ating kabuhayan, 'di ba? Part siya kasi Yes. ng daily living eh. So Miss ritual ba Teen, siya? may tanong dito, parang quick lang, no? Bakit daw naging war dance yung maglalatik? Ang maglalatik kasi saan ba siya galing? Ang originally kasi ginagamit na lang natin ang maglalatik 'di ba sa sa rural dances, no? Sabi ang maglalatik originally po war dance yan. Saan po ba nanggaling ang maglalatik? Okay? Maglalatik, also known as magbabao, is a folk dance from the Philippines. Yes. Coconut shell hugs are secured on the dancer's hand and vest upon which are hung or 4-6, no? Ano ba yung original? The dance is intended to impress the viewer with a great skill. Wait lang ha. Okay, kasi ang maglalatik, ito ay a picture of battle between the Moros and the Christians over the latik, no? Ito yung nung una din sabi ko maglalatik happy, no, happy. Pero sa totoo lang, ito ay ang dinidepict nito? War dance representing the picture of battle between
Moros Moro. and Christians over the latik. The remainder left after the coconut milk has been boiled. Okay? So quick ano lang din yan, quick info. So pag halimbawa naguguluhan tayo sa mga bakit ganon, so we can research po. Meron tayong mga libro, meron tayong sayaw book available, meron din tayong Francisca Reyes Aquino para kung naguguluhan tayo sa meaning ng mga sayaw. So kasi hindi naman din marami sa mga sayaw natin ang nag-originate na war dance at the same time naging ano na rin siya, naging for fun, no? So ayun. So yun po yun. Kasi karaniwan yung maglalatik ginagamit sa rural, no? Pag nagke-create tayo ng repertoire, sinasama natin siya sa rural, sa fiesta. Kasi nung araw yun syempre, no, depicting the battle of Moros and Christians. So saan po ba ito nanggaling yung maglalatik na sinasabi? So from the town of Binyan. So sa Laguna. Sana po nasagot ko. Kung meron pang katanungan, meron pa ba? Sige lang, Miss Tin, you can go forward later. Tinicheck ko naman sa YouTube. Later Sana we're po gonna be nasagot ko, asking. no? So ang tanong nyo next. Pwede na ako mag-proceed, Coach, no? Yes, Miss Tin. So meron under ng special classification, we have dances with songs. So habang sumasayaw, kumakanta sila. We have dances with implements. Ibig sabihin, kasabay ng mga hawak nilang hand props, yung tugtog, sinasabayan. Or kasama siya sa sayaw. Then we have old ballroom dances. We have dance combined rhythm. Ano ba yun? So we have under ng dances with songs, we have putungan. So abaruray and pastores. So yung mga examples po na medyo quick lang po ito kasi kung didiscuss natin siya isa-isa, kailangan ng another session for this. So ito ay lang po ito. Parang overview lang, no, ng classifications and ano yung folk dance. Tapos mamaya kasi ibabahagi ko po sa inyo yung practices na ginagawa namin naman sa school kung paano tayo nagtuturo kahit na pandemic. So ito po, kung kailangan ng mas malalim na pag-aaral, may another session po para dito, para mas maaral pa natin siya ng malalim. Kasi nga napakadami ng classifications din. So para mas maintindihan po natin. So kung naguguluhan, meron po ulit libro tayo na Sayaw and Francisca Reyes Aquino. Nandun po nakapaloob kung anong classification siya. So hindi tayo mawawala. So then, meron po tayong dances with implements. Example po nito yung Hota Manila. So with instrument, Hota Manila, di ba kasama yung mga castanet sa pagsayaw, panderetas, bailos de los pastores. Okay. Next example is old ballroom dances. Example nito yung Virginia, Lanceros, and Rigodol. Share ko po sa inyo yung example nito ng mga example ng ating mga sayaw na. Under po ng implements ay yung Hota Manila. Kita na po ba, Coach JR? Okay, so nakita nyo yung pag-implement ng instrument sa sayaw, ano? Next is the old ballroom.
Sa old ballroom, ito po yung example. Wait lang. Kota Manila pala yun. Okay. Sorry. Coach JR, sabihan mo ako kung nakikita po kung may problem tayo sa ano. Okay. Ito po yung sample ng old ballroom. Makikita niyo. Yun yung mga sample po ng dances with implements and old ballroom. And dances combined rhythm. Ito naman, ano ba yung dances combined rhythm? Ibig sabihin, so, Hota Quirino, Polka Biana, Hota Cagayana. Tignan natin yung example nito para mas maintindihan natin. Okay, ano po ba ibig sabihin ng combined rhythm? Ibig sabihin meron siyang strong and regular or repeated strong movements and sounds na ginagamit sa sayaw. So yun po yung tinatawag na combined rhythm. So yan po yung dalawang classification, no, ng major o classification ng Philippine folk dances. Bakit ba kailangan natin itong malaman? Kasi mahalaga to pag tayo ay naggagawa ng isang repertoire o ng isang programa para hindi kalat-kalat yung mga sayaw na i-showcase natin. Halimbawa, gusto ko nang i-showcase yung puro courtship dances lang. So puro courtship dances kasi month of February, so love month. So ibig sabihin parang pwede nating i-showcase all dances under ng classification na yon, na under ng courtship dance. So para meron tayong specific na tema sa paggawa ng ating repertoire. Okay. So yun po, kaya po kailangan natin na malaman din yun. Pero paano ang tanong ngayon, sa dami ng classification, sa dami ng sayaw, paano ba natin ito ituturo? Ngayon po, ito po yung isi-share ko na po yung some suggested
techniques in teaching folk dance. Ito din pong suggested techniques, makikita din po ito sa Francisca Reyes Aquino, a book. Okay, yung iba, dinagdagan ko na lang kung paano namin in-execute yung aming pag-aaral ng folk dance na patuloy pa rin hanggang ngayon, no? Kahit na pandemic. So, in the book of Francisca Reyes Aquino, so, nagbigay siya. Siyempre, number 1, formulate your objective in teaching Philippine folk dance. Ano ba yung objective mo? So, in teaching Philippine folk dance. By the way, Coach JR, yung mga background ng bawat sayaw examples na pinakita, example lang yun para makita yung characteristic. Pero kung kailangan natin siyang aralin one by one, kailangan natin konsultahin yung libro para hindi tayo mawala. Okay? So, we have to formulate, going back, formulate your objective in teaching Philippine folk dance. So, ito po yung mga examples na objective na pwede nating gamitin sa ating pagtuturo. Siyempre, 1, to foster patriotism and nationalism through the study of our dances, to arouse better appreciation of Philippine music and dances, to provide through dancing a helpful form of relaxation and recreation, to develop graceful and rhythmic coordination of body movements that will improve posture, to preserve, syempre, no, for posterity, folk dances and music indigenous to different regions of the Philippines, to demonstrate the growth of Filipino culture through the evolution of Philippine dances. Next, sa pagtuturo ng sayaw, kahit na online man yan, syempre pag face-to-face, pinapaliwanag natin. Dito, syempre, kahit na online, we have to show to them, acquaint the students sa background pa rin ng dance na ituturo natin, kung saan nagmula. Kasi nga dahil marami, kung saan siya nagmula, nakakategorize siya at nakaklassify siya sa iba't ibang paraan. So we need to tell them the origin and meaning of the dance, kasi nga no dance in the Philippines has no meaning. So kinds and movements, custom, traditions, costumes, modes of life, and mood of the people. So example nito, yan. Ito po yung one example kung paano po natin pinresent yung isang sayaw. Pinapakita din dito kung sino yung nag-research, to give respect doon sa researcher. Anong klase, anong meaning ng sayaw? It's a kind of courtship dance. Ito pong nasa picture, this is arigay. So courtship, meaning ng dance na iyan ay ariga, courting. So dance culture niya, syempre lowland Christian, and sa under saan siya naka-classify? Courtship, comic, and mimetic. Okay? Kasi bakit naging mimetic din siya? Ginagaya yung galaw, no? Ng galaw ng manok. Okay, kaya siya naging mimetic. At the same time, comic din siya kasi nakakatuwa yung mga gestures nila, no? And courtship. So papakita din natin yung background ng sayaw, and syempre mahalaga din yung costumes, i-discuss din po natin. Okay, kasi syempre yung costumes nagpapakita to kung saan silang lugar galing, yung mga tela nila, that's their identity din eh, na ginagamit sa sayaw or costume. Next is syempre yung in general to, let the children listen and enjoy dancing. Let them enjoy the music. Pakinggan muna yung music with respect to tempo, mood, and parts of the music. Allow them to clap or beat the rhythm. So kahit po online, pwede nating i-conduct yan sa through Google Meet, no? Makikita na ano din namin yan. Next, for sa class po, ito po ay suggested techniques naman na ginagamit natin, na i-share po namin. Sa class po, syempre consider your class as a beginner. Especially po sa grade 7, yung mayroon kasi kaming estudyante na grade 7, zero knowledge. And then,
talagang bago sa kanila ang folk dance. Hindi sila nagsasayaw pero naka-enroll po sila sa SPA folk dance. And remind them to always go back sa basic. Kahit naman senior, junior, we always go back sa basic ng or foundation ng sayaw. Ito po ay sa klase. Next. Sa dance group naman, pag kung meron po kayong dalawang grupo na handle or halimbawa meron kayong bagong estudyante, yun nga grade 7, grade 8, grade 9. Usually po ang pwede nating gawin po ay create a group for beginner and for junior and senior. So bakit po ganun? Para sa beginner, kung halimbawa magbibigay tayo ng mga terminologies sa sayaw. So hindi po sila mabibigla na hindi ako makasabay. So magiging madadown na sila. Yung self-esteem nila bababa kasi hindi ako makasabay eh. So ganun po yung mangyayari. So kaya kailangan kahit paano gagawa kayo ng group or messenger group para sa beginner. Sila lang yung nandun. Or kung pwede niyong samahan ng ate or kuya to guide them. So pwede, so samahan ninyo. Pag sa junior, yung junior and senior pwede nang pagsamahin para hindi masyadong madami yung GC or yung group. Kasi sa beginner, meron akong ibang klase or Google Classroom, tapos meron din ako sa junior and senior combined. Bakit ganun? Kasi naman, pagdating naman sa junior, sinama mo sa beginner, tapos ang lesson mo, pang beginner, maboboring naman sila. Hindi na sila, tatamarin na silang umattend ng klase. Okay, so pag sa junior and senior naman, pwede na silang pagsamahin kasi alam na nila yung terminologies na inaral or yung mga basic terminologies or fundamental dance steps na sinasabi mo. Execute 16 waltz, execute cross waltz. Alam na nila yon, hindi na alien sa kanila yon. So ayun po. And then schedule a different time for each level. So yun yung sinasabi ko nga kanina. So again po, suggested lang po ito ha. Share ko lang po kung paano tayo nakaka-survive sa pandemic. So using Google Classroom and Google Meet. Google Classroom and Messenger. So now, yung second po, let the students, you can create a virtual routine for your class. Anong example po nito? Pag nag-start po ng klase, pwede tayong magbigay ng activity sa kanila. Kung kayang mabuksan yung camera, why not? So, let them introduce, ito example ko lang po ito, let them introduce themselves using their body or hand gestures in a creative way to release tension. So, in a way po, minsan nagkakahiyaan pag sa online. So, open your camera, yung iba nahihiya pa kasi yung suot nila, no? So, pero pag ganon, parang magtatawanan na lang sila. O sige nga, ikaw nga, introduce yourself. So, number 1, ano yung purpose nito? To release nervousness and be acquainted to each other. So, katulad din po niyan sa face-to-face, di ba? O, introduce yourself. Pinapatayo natin para mas maging kampante sila sa klase. Dito naman, dahil dance, movement, so yun yung pinapagawa. Kung hindi naman, pwede naman silang videohan yung sarili nila at isend sa messenger group. Kung mahina po yung data. And then next is, one technique po na ginawa po namin is we prepared or pwede nating gawin, kumuha din tayo ng video sa isang website, prepare or record warm-up exercises for the students to follow. Okay? So ano po ulit yung purpose niyan? Prepare the students for a more complicated steps, to loosen up and to prepare their body in a different movements. Yun, syempre, and to enjoy. Ang pwede natin gamitin dito yung modern dances to prepare themselves. Kahit na folk dance po yung topic natin, pagdating sa warm up kasi exercises naman po ito. Pwede tayong kumuha ng mag-create ng set ng dance moves para mas ma-memorize nila, para may routine po tayo. Kumusta? Coach, ba, Coach?
Wala pa yung video. Can you try again, Miss Tin? Okay. Yeah. Sige. So one example, ito po. Ginawa po ng estudyante namin, no? So nga po pala, si J, O, N, A, B, E. Jonaby. Okay, so yan. So, makikita nyo kung sino yung game na game sa klase at kung sino yung, mahihirapan na kung i-approach to. Okay? So, next yung example ng warm-up exercise. Ito naman. Ganito, nakikita na. Yes. Yo DJ pump this party. 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 Yo DJ. I can tell 6 a.m. Okay, so parang ano lang din, no? Routinely activity nila. So, yun yung example na pwede nating i-record. Tapos, pwede mo silang, habang piniplay po yung video, habang nagpe-present po kayo, i-open nyo po yung, let them open the camera para makita nyo po kung gumagawa po talaga sila. Kung hindi naman, pwede nyo pong i-send yung video na yan sa Drive for them to download and follow naman. I-record na lang yung sarili nila. Kung medyo mahina yung internet, kasi yun yung problem natin nowadays, no? Next, ito napaka-importante, lagi kong sinasabi na sa pag tayo ay nagtuturo ng folk dance, syempre, always introduce and discuss to them the national artist for dance. Kasi minsan, alam nila, alam ko sumayaw ng ganito, pero hindi nila kilala kung sino yung mga nag-research, no, kung bakit nagkaroon tayo ng mga ganung folk dances. Ano ba yung purpose? Bakit kailangan nating kilalanin ang ating mga national artists? Kasi, syempre, to inspire the students, malay natin, bakit ba tayo, again, pupunta ulit tayo sa deepest why natin, bakit ba tayo nagtuturo? We hope, no, na soon, these students na na-inspired natin sa pagtuturo at na-inspired din ng ating mga national artists, ay maging isang national artist din. Diba? Hindi man tayo, no? At least meron na namang dumagdag sa set ng national artists for dance, no? And next is to develop respect on their contributions in dance as an art. Okay? So makikita nila bakit ganun kasi nagre-rely din yun sa background ng national artist. So, kung saan siya galing, kung anong grupo ang pinanggalingan niya, yun yung tinatag na pillars, no, sa Philippine folk dances. Mga sinusundan nating paniniwala. Then we have, next is create an instructional video for fundamental arm position. So ito po napaka-importante sa akin. Ito po ay para sa beginner, sa grade 7. Pero pagdating po ng junior and senior, nagiging routine na lang po ito. Bago kayo mag-start ng dance, dumadaan kayo saan? Pwedeng hindi na introduction ng kasi magkakakilala sa junior. Warm up pa din. Pagkatapos nun, fundamental positions, dance steps, nag-undergo pa rin ng basic. Kasi nga meron tayong kasibihan, yung basic or foundations in Philippine folk dance will never betray you. Always go back sa basic. Yun naman. Pagdating naman sa junior, kailangan medyo mas detailed. So magsisend tayo or mag-share tayo sa kanila ng instructional video. Instructional video sa kung paano i-execute yung fundamental arms and feet positions for students to follow and download. So, okay, ngayon talagang kailangan natin talaga ng video tutorial. Ano yung purpose nito? To introduce and master the arm and feet position, to refine their movements, to monitor their stance and posture. And also, we can share to them also yung
record an instrumental video for fundamental dance steps in 2/4 or 3/4, yung mga sway balance series natin. I-record natin, pwede nating i-record. Kung hindi man tayo dancing body, kung tumaba na tayo, pwede po tayong kumuha ng students natin or from the senior dancers to record, and yun po yung i-show po natin para sundan po ng mga beginners. Kasi 'di ba, ngayon, di ba, we will never lose the light of our candle if we will light another one. So from senior, bababa din yung routine na yun sa mga beginners. So training pa rin ang nangyayari. Then to prepare, ano po yung purpose nun? To prepare the students in understanding different terminologies in dance. To prepare the students in a more complex steps in learning folk dance. Now, kapag po natutunan ng mga students natin yung arm position, kung saan yung tamang lagay ng kamay, tamang lagay ng pag nag-fifth position yan, tama, pag nag-second position yan, hindi nakababa, tama yung itsura. Madali po silang matututo ng different dances, yung different folk dances na tinalakay natin. Okay? Pati yung body technique, kung paano nila i-move yung body nila. So lahat yan ay nagsisimula po sa fundamentals. So always start with fundamentals po. So Coach JR, I will show video po ng example ng instructional video. Okay. Okay, wait lang ha. Ito. Kita po? Yes, Miss Tin. Okay. So, kung may ano po kayo, pwede natin i-share po yung anong yan, no? Video na yan. So, yan po, example din. Next. Okay. Wait lang po, Coach JR, ha? Technical problem. Okay. Example din po ng ating ng video na pwede nating i-share sa mga bata is ito, fundamental steps in 3/4 time signature. So step by step, kasi always consider your students as a beginner. Kita na po, Coach? Yes, Miss Tin. Yan, example lang po yan. So step. Okay. So nakita niyo po, yung doon naman sa video na po na yon, isa lang yun na video, maikling-maikli lang siya para saan po namin sinend yun. Saan nyo pwedeng isend yun, yung kapag hati-hati yung video. Pwede nating i-upload yun sa Messenger. Tapos doon na nila makikita. So yun yung kaibahan kapag mahabang video, medyo hindi natin ma-upload sa Messenger. Pag maikli naman, easy and accessible sa mga bata to access. Oh, aralin nyo tong waltz. So yun, kaya hati-hati siya.
So, next po. Then next is choose a simple folk dance that can easily learned and follow through recorded video. Wag muna tayong magpipili ng sayaw na medyo komplikado para hindi ma-down naman yung beginners natin. Sa seniors and juniors, pwede na yung medyo more challenging kung nakikita nyo na ay alam na namin yan. Depende pa din po sa pag-assess natin sa mga students. Pero same process pa din. Kahit junior pa yan, beginner pa yan, always introduce the origin, background ng sayaw. Then provide the music and video tutorial for the dance. And next technique po, ask the students to record themselves and correct or assess them one by one. So bakit po one by one? Kasi pwedeng nahihiya sila kapag doon sa GC. So pero pwede nyo naman i-PM yung bata. O yung kamay mo, i-extend mo pa. Yung fingers mo, pagdikitin mo pag ini-execute. So yun, always give feedback pa din. Parang face-to-face lang din po. Sa face-to-face, hinahawakan natin sila, automatic. Pero this time, yung pag nag-send sila ng recorded video nila, doon lang natin sila ma-assess at makikita kung nag-improve sila. Little by little naman, sa tiyaga po natin, makikita natin kahit paano nag-i-improve po ang mga bata. Meron tayong pointers, do's and don'ts sa folk dancing. Yung mga do's in folk dancing, according pa rin ito sa Francisca Reyes Aquino book na pinagbasihan natin. We have dance in a natural and simple manner. So keep it clean, keep it simple. Always follow the natural flow of the body. Dance with ease and smoothness. Use the proper costume to the dance. Siyempre, respeto din sa pinanggalingan ng sayaw. Follow direction and dance instructions as closely as possible and dance with feelings and expression. Ano yung mga hindi dapat gawin? Siyempre, number 1, do not exaggerate the dance step. Do not make the dances too dainty and graceful like ballet kasi magkaibang genre po ito. Don't make entrance and exit long. Don't make steps too elaborate and complicated. Yung last, don't call a dance a folk dance unless steps came from traditional dances. Again, these are from Francisca Reyes Aquino, yung mga pinagbasihan po natin. Kasi yun yung guiding book natin and then the sayaw books. So marami po tayong klase ng para maging gabay po natin sa pagtuturo ng folk dance. Kasi maingat din po tayo pag tayo ay nagtuturo ng folk dance. So, and for that po, iiwan ko po ang isang kasabihan galing kay Marcus Garvey. Sabi niya, people without knowledge of their past, history, origin, and culture is like tree without roots. So, yun daw. Kaya kahit pandemic, inaaral pa rin natin yung rich culture natin sa pamamagitan ng pagsayaw. So yun po Coach JR, sana kahit paano nakashare na po. Medyo mabagal lang po talaga yung net. Wow, hindi naman kahit paano yan, Miss Teen. Actually, what you did is a real refresher for us. If I may, I think the time we have this afternoon is really not enough to cover this. You're right. But certainly, this is a good refresher, Coach Josh? Lalo na tayo, kami ni Coach Josh, we are not into folk dancing talaga. We're teaching the dance, but we are yung specialization namin is not on that. But this is a good enlightenment naman din para sa ating mga fellow PE teachers at mga future PE teachers regarding dun, lalo na yung mga classifications of the dance. At the same time, syempre yung mga tips na shinare mo na magagamit for sure ng ating mga teacher. Coach Josh, do you have any insights regarding the sharing of Christine? Yes, Coach Jer, I agree with you. For me, what I can say about the presentation of Miss T, it's very rich, Talagang as a teacher, di ba? Well, dinaanan naman talaga natin to lahat, di ba? One time of our life, dumaan tayo sa pagsayaw. Inaral natin, yes. Inaral natin yan, Pero, I mean, as a Filipino, dito mo makikita kasi, yung richness ng culture, yes, nung pagiging Pilipino natin, And as PE teachers,
parang binigyan tayo ng ano no, ng parang task no Yes. to influence Duty. ay Yes. duty to influence younger generations to appreciate this kind of culture through dance as well, Yes. no? Malaking bagay siya. And one of the things that na appreciate ko with dun sa presentation ni Miss Tin is that yun nga parang teachers nowadays talagang we have to create our own material, no? Yes, Parang this exactly. pandemic really It's pushes true. us, 'di ba? Pushes us to come up with something, 'di ba? To bridge the gap between us and the students in this time of pandemic. And Actually, it's mahirap, timely talaga, Coach Joshua. exactly. Pero, actually, lagi ko nga sinasabi, sa una lang mahirap eh. Pag Exactly. nagawa mo na yung mga Yes. materials mo, Meron ka ng pwede mo na siyang library. gawing routine. Yes, Yes. No? exactly. Para pagdating na, exactly. may klase ako, okay, play na lang tayo ng play. Yes. Yes, yes, Play. yes. So, sa una And- talaga mahirap. Mahirap. Exactly. So, And, tama yung sinabi Coach Josh ni Miss Tin eh, no? Yun Yes. din yung sinasabi natin na if you have your materials filmed Mhm. already or kahit nakasulat man yan, what you're gonna be doing is to monitor the students as they perform what they should perform. Exactly. So you can invest more time to address students who are having difficulty to learn a particular skill, no, or a particular the topic that you want to deliver to them. Kasi like the old way that we are doing, that we want to demonstrate it to them, we're very tired. How many section is that? Then at the end of the day, hindi natin natutukan yung progress ng bata kasi while they are doing it, we're focusing performing the skill rather than focusing looking at them if they made it or not, 'di ba? Correct, Tama ba correct. 'yun? And ako na to add lang Coach JR, no. So yung mga materials kasi na ginagawa like for example yung nakita natin kay Miss Tim kanina, we are sure that it's correct. Eh kasi 'di ba minsan pagka kumukuha tayo kasi ng mga references videos, hindi lahat gusto natin. No? Yung mga Yes, iba not all of napapansin it. tayong mali, 'di ba? So this time we have the control over our materials and kung ano yung gusto natin makita Exactly, ng mga estudyante natin. Yeah, it's very nice, no? So congratulations Miss Tin sa napakagandang presentation at pag-gap ng dance in this time of pandemic in Yes, teaching exactly. our students, no? Tsaka Coach Josh, no, if I may add lang, syempre yung mga students, they will appreciate that the person performing the skill is their teacher, not somebody else, right? Exactly. Kasi syempre, yung mga bata pa rin, we are the teacher, we are the best sabi nga, visual aids, di ba? And of course, sometimes talaga we need to outsource. But if there's a chance, at least yung kaya natin, students can see us. Or Yes. students nakita na ito ginawa tong material na to ni worksheet na to ni teacher, so that yung pagiging legit na Yes. nagkakaroon din, kasi that's the problem. Sometimes we cannot convey the skill that we want the students to learn. It's because meron din tayong pagkukulang sometimes on ourselves to learn what should we learn before we deliver it to the students. Or sometimes we just rely on what's given, the book or so on. Kaya very important that the learning is really continuous and things are changing every single day. What we have right now might not be the same version as what we need to have tomorrow. So yun po. Well, grabe ito. I think hindi lang ito yung pinakamarami nating umattend. Ito rin yung isa sa mga parang very timely kasi today is Independence Day at sinadya talaga natin na ito ang i-deliver natin dahil of course to remember how great our nation is and our culture, how rich our culture. Punta tayo sa YouTube, Kanina habang nagde-deliver si Miss Tin, may binato tayo na question, And of course, marami sa atin mga sumagot doon sa ating tanong na ang tanong natin, totoo ba na marami sa mga students kabataan ngayon ay hindi interesado sa folk dance? Bakit? Ano ang pwede mong gawin bilang PE teachers? And to be honest, hindi ko na lang ma-scroll sa dami sobra ng sa dami sobra ng mga nagbigay sa atin ng answer, but basahin ko na lang. Sabi ni Miss Angelica Abo Gaide, PE teachers must motivate their students to appreciate the importance of folk dance here in the Philippines. So this is more of motivating, ito naman sabi ni Miss Joan Jimenez, Christian Almazan Guzman, kultura, proseso ng pagbibigay kahulugan. Yan, sabi niya, cultural
Define, mayaman ang Pilipinas at kahit ano pang bansa, bayan, grupo dahil mayroong binibigyan ng kahulugan. Sabi naman ni Miss Hernel Cain, I really appreciate your suggestion during the celebration of National Arts Month. It is important to have them in our place. We have these practices of presenting people and tribe people and medyo hindi ko nabasa but I think this is more of promotion of the dance. Ang nakikita ko kasi dito sa mga sinagot nila kanina, hindi ko na ma-scroll sa dami ng mga sumagot sa atin is that Coach? yes, Sige. Go continue, Coach. meron talagang napansin ko sa mga sagot na oo, no, may mga oo talaga. Pero at the end of the day, it is the duty of the teachers. Tayo kasi yung binigyan ng obligasyon, ng duty to educate our students with the culture, with the dance that we have. So still, no matter what we say, nasa atin po ang pagtutulungan ng ating community bilang isang PE teacher. Magagampanan natin na maibahagi sa mas maraming mga kabataan ang klase ng sayaw. And nag-i-innovate yan. Who knows, yung folk dance nasa TikTok na din, di ba? Yes. That's true. Coach, may ano lang po ako, clarification daw po. Nabasa Sige ko lang po. po dito. Sabi niya, ang isang sayaw ba ay pwedeng mapunta sa multi-classification? Pwede po siyang maging comic, pwede din siyang mametic. Yes po. Kasi 'di ba comic shows funny movements, no? Na nakakatuwang movements. So kaya siya napunta dun sa comic. And then we have pwede din siyang maging mimetic kasi 'di ba pino-portray nila yung galaw ng isang ibon, okay? So pag nagpo-portray sila ng ginagaya nila yung movement ng ibon. So nagiging din siya, nagiging comic yung classification niya din kasi kung saan siya ginagamit, Yes. no? Um, Okay, it also yun nga, pwedeng maging mimetic, pwedeng maging comic, pwedeng courtship. So, yun. Pwedeng ang isang sayaw ay may multi-classification po siya. yes, pero Depende sa karakteristik ng sayaw. above all, syempre dapat yung competency ni teacher talaga, bukod doon sa skills na dapat maituro, is yung understanding regarding the dance. Kasi nakita rin natin sa chat box na some of the teachers they have some confusion regarding the classification of dance. And sabi nga ni Miss Tin kanina, I think one of the material that can shed light is yung yung book na Sayaw ni Francisca Reyes Aquino because everything is there. Pero Miss Christine, I have a question. Siguro question din to ng marami sa mga nakikinig sa atin ngayon. The question is that parang napapansin ko sa mga lumabas na comments is that yung resources and materials. Ano ba ang pinakamadaling suggestion na pwede mong ibigay sa ating community, sa ating mga nanonood ngayon? Kasi I think they want to explore more than what is presented in the books, but sometimes the resources are not that accessible to them. Do you have any easy method or way or link or what so that these teachers who are longing to learn more about Philippine folk dance can get these resources? So, resources po. Sa resources po natin, pwede po natin gamitin yung sayaw book. Okay? Yung sayaw book po, may makikita, pwede natin po itong mabili yung sa akin nabili ko sa CCP. And also, meron po kasi din tayong mga workshops na kinakandak din po ng NCCA o samahan ng mga katutubong sayaw, no? Para mas ma-enhance po yung ating skills sa pag-intindi ng sayaw at the same time madagdagan yung alam nating sayaw. Dito sa mga workshops na to, tinuturo kung paano mag-interpret, kung paano natin ituturo ng mas maayos yung sayaw, yung proper way. Kasi minsan pag sa libro, medyo pag execute different the kahig step. So may iba't ibang klase ng kahig. Diba? So dun sa workshop na yun, dinidemonstrate na may kasama pang libro. So yung ginagamit ko po, may sayaw po, may Francisca Reyes. Depende po sa kung paano nyo po gustong i-present, kung saan po kayo mas nadadalian sa pag-intindi ng interpretation ng sayaw. Pero sabi ko nga, pag nag-interpret, laging babalik tayo sa basic. Ang ginagawa na ang technique na pwede natin gawin, bago natin i-interpret, balik ulit tayo dun sa fundamental dance steps. Ano nga ba yung waltz? Ano nga ba yung mazurka? Paano ba yung bakwik? Diba?
babalikan natin yun. Saan yun nakikita sa akin na sa Francisca Reyes, meron ganun eh. Merong guide kung paano mo siya i-execute. Slide your right foot sideward. Okay? So, syempre, alam natin yung ibig sabihin ng slide. Alam natin yung ibig sabihin ng cut. So, Mhm. so doon mag-guide. Mabagal, pero at least tama yung ma-execute Exactly natin. yung ano. Yan. So I think tama yung sinabi ni Miss T na in any physical activity naman talaga kailangan yung basic kasi maganda kung alam na natin. I think naalala ko nung college pinapa-practice talaga lahat yan eh. Yan yung mga folk dance steps na yan so that when it's time for you to interpret a dance, it will be more easier kasi alam mo na eh pag sinabing mazurka or sinabing polka or fourth position or so on, 'di ba? Madali na natin ma-figure out. So I think isa rin sa mga emerging practices ngayon na nakikita natin is most of the teachers are just using a video, no? But of course, at the end of the day, it is really important pa rin na yung competence natin mga PE teachers, yung Yes, pag-interpret yes. ng dance notation ay nandoon pa rin kasi yun ang yun ang talagang pinakatama kaysa yung sa video, no? Magsi-share na lang tayo ng video then practice that dance. Yeah. Coach JR, pag actually meron kinakandak ang PFDS, Philippine Folk Dance Society na workshop every year yon. So kahit ako may folk dance na ako, kahit sabihin na natin na kaya kong On mag-interpret, practice na. palagi consistent tayo na uma-attend sa Uma-attend, workshop. Kasi, di ba, pag umistop tayo na parang dapat lagi tayong may room for improvement and room Correct. for Continuing learning. professional Yes. development. Oo, Yeah. yun. So, Yeah. tsaka nakakatuwa kasi merong book na binibigay. So, makikita mo, pag padami yung libro mo, ay, ang dami na rin. No? Yes, at So, least nagkakaroon ka rin ng na ito yung direction, yung pathway mo as a Oo. PE teacher. Yeah. May Katulad proper, ni Miss Tin, tama, you have your proper, folkloric group, 'di ba? Yung meron kang dance troupe na minamanage. So, dun siya naka-venture. Wow, no? Wow. That's what I can say, Ayun. classmate, no, seatmate, no, na this Independence Day means a big opportunity na invite ka namin at the same Yes. time maraming na enlighten na or na refresh na ating mga kasamang mga PE Coach? teacher na nag-attend sa atin. Yes, Miss T. Coach, maidagdag ko lang po. Tapos kapag naguguluhan po tayo, pwede para hindi lang po natin na sige, bahala na yun, basta maituro natin. Pag naguguluhan tayo, pwede po tayong mag-consult sa mga proper channels po. Meron po tayong meron po tayong mga teachers po from NCCA din, meron po tayong pwedeng mapagtanungan diyan. Consult pa din sa kung sinong kakilala natin na ito nag-aaral to ng folk dance para at least tayo safe pa din, no? Hindi wala tayong natatapakang kahit anong mga ethno-linguistic group pag tayo ay nagpe-perform, pag tayo ay nagpe-present ng sayaw. Kasi 'di ba nga it is rooted in our in the different tribes sa Pilipinas, yung mga sayaw na yan. So, may mga sayaw kasi na hindi natin pwedeng isayaw. Hindi pwedeng pag nakita ko sinayaw nila, gayahin ko. Hindi siya ganun basta-basta kasi may mga ritual dances na pang sa kanilang exclusive lang. Exclusive lang 'yon. Ritual 'yon para sa para pag may namatay. May authorized na person who can do that. Gagawin mo ba 'yon pag festival? Syempre hindi. Yes. Kailangan And yung mga din natin, yung mga yung mga parang extend your linkages. Lumapit, kaya nga lumapit. So nagpapasalamat din ako sa Ramon Ubusan na malaya po parang inaccept din po nila ang mga students namin to train po sa kanila. That's the reason why kahit papaano lumalawak ang kaalaman kasi nasa atin kung paano natin lawakin talaga kung paano natin siya pag-iigihin yung ating kaalaman. Kung sapat na ba 'yon or hindi. Kailangan so, yun. And syempre yung mga backgrounds din natin through the guiding principles din ng mga kataas-taasan ng mga pillars sa folk dance. May tatanong siguro last na to, no? Meron bang FB page ang PFDS? Meron po. Yeah, para mai-like na din nila Philippine Folk Dance Society so that they can kasi I think ang nagiging issue talaga rito na ang
tunay na syempre as a governing body, no, yung accessibility sa resources. Syempre we have different economic status din, some can afford, some can buy, but of course gusto natin matulungan lahat. And I think siguro no, reaching out Philippine Folk Dance Society as one of the governing body for folk dance in the country can really help in order for them no to have programs on how to get access, no, yung lalo na yung mga tao na gustong maka-explore pa kasi this is culture, and I believe they will support if many people will be urged enough to to learn different dances in the Philippines. Parang Yan. nag-announce sila, coach, magkakaroon ng online workshop na po. Yan, Kasi diba? nung last time na workshop dapat sa Bacolod dahil nga sa pandemic na-stop, na-cancel. Pero it's a good way din po para ma-refresh tayo. Para at makakita ng iba't ibang mga folk dance enthusiasts na akala natin tayo lang yung magaling no? Pero pag nakita mo, ay, ang dami pala. Maraming. Kaya kailangan medyo... Kaya nga, Miss Tin, yes, exactly. Kaya nga itong natin, syempre, let me clear that this webinar that we did is just for sharing a platform, no? Hindi naman natin sinasabi na this is what we should. Kaya nga suggested yung term na binigay ni Miss Tin. And we know that each individual teacher also have their best practices that they can share to the community. Kaya nga, alam mo, Miss Tin, ang napansin ko, napakalaki talaga ng community ng Philippine folk dance in the country kasi ang dami nagko-comment Kaya I think the best that we can do is, of course, no, tayo, simulan natin sa sarili natin to enrich ourselves, no, with the skills, knowledge that we have so that when we deliver the lesson to our students, we can ensure that we're delivering it right. Yan. So again, no, wow, this is a very interesting topic and discussion, and I think the time we have is really not enough, no. Ang dami na mga nag-comment. So bago po tayo magtapos, of course, I would like to recognize the effort of our featured PE teacher, of our resource speaker for this afternoon. Coach Josh, can you please share the certificate? All right. Okay. Sige. Sir, okay, this certificate of recognition is hereby awarded to Miss Christine R. Barrios for generously sharing her expertise as a resource speaker during the One Phys Ed dance series with the theme, Building Passion in Teaching Dance in the New Normal, for the 52nd webinar episode entitled Teaching Philippine Folk Dance During Pandemic via One Phys Ed YouTube channel and Zoom, awarded this 12th of June, Independence Day 2021. Signed by our founder, Coach JR Beterbo, and yours truly, Technical Manager of One Phys Ed, Joshua Villarreal. Congratulations. Congratulations. Maraming salamat. Maraming salamat po. Napakarami din. I think nakikita naman ni Miss Tin, but many of or almost all of those people attending us right now are really giving their highest recognition, appreciation. Miss Tin, I know what you shared is something that to insert in your schedule, but thank you for devoting your time. Hindi naman to sa One Phys Ed, but this is for the helping or reaching out our fellow PE teachers in the country. Correct. Ayan. So bago tayo magtapos, hindi po natatapos ang ating professional development training ngayong Sabado sapagkat we still have 1, 2, 3, 4 more dance webinars na may witness po natin until July po ang ating mga episodes for dance series. Kaya naman po, next Saturday, one of our professor in Polytechnic University of the Philippines, Professor Karingal, will be with us to share a topic regarding dance. Abangan po natin ang anunsyo sa ating Facebook page. And another thing, napakarami po, pasensya na po talaga sapagkat napakaraming nagtatanong sa ating Facebook page regarding our shirt, itong ating Coach Josh, chest out naman tayo dyan, This is the first shirt of One Phys Ed.ph, yung isa naman po yung red, By the way, we made to sell this shirt because this is a fundraising shirt
that aims to help future PE teachers. And thank God because we made have two batches na po, no? I think four na nga yata, no? Four batches na nakatulong tayo sa ilang mga PE teachers sa mga future PE teachers ng ilang state university. Kaya po, this coming week, we are inviting the community. Abangan po by Monday na maglalabas po kami ng announcement via Facebook page. How will you be availing this so that you can join this project, this endeavor that we are doing? You have the option to choose the blue or to choose the red one. And again, we would like to thank Slick, okay, and Nutrabud, of course, no, para po sa mga gustong mag-avail ng Nutrabud, may discount po yan. Basta gamitin nyo ang discount code ng onephised.ph.physed, no, PHYSD, PhysEd po, para po maka-avail kayo sa Nutrabud dahil yan po ay ang ating official supplement ng onephised.ph. Yon, no? Once again, this is a Saturday full of learnings, full of discussion, full of experience. At bago po tayo matapos, ang link po para sa certificate is already available sa chat box ng ating YouTube po. Sa YouTube po, available na po. At ang mga nandito sa Zoom, antay lang po tayo. We're gonna be sending the link na po in a while. Make sure lang po that you accomplish the link ng maayos. As much as possible po, tama po ang detalye bago nyo isend so that you can get your certificate. In case na lumagpas ng 1,500 ang mag-generate ng certificate today, still it will be open until tomorrow. Once again, this is a Saturday full of great learning and experience together with our speaker for this afternoon, Mr. Christine Barrios. And tunay nga naman na nabuhay ang ating kaalaman, ating diwa at ang ating interes sa pagmamahal sa sarili nating dance, ang Philippine folk dance. Nawa nakatulong po ang ating episode na ito sa lahat, sa hapong ito sa lahat at magamit natin ang mga natutunan natin upang maging isang best PE teacher. Once again, this is Coach JR, founder of onephised.ph, together with my partner, Coach Josh Villarreal, saying, let's break the limits and let's go beyond.